ongemehlo tawubathe injongo ngomfa ye-ANC yenqubomgomo letawubanjwa kule mpelasonto. Baleganiselwa ku-60.6 million bantu labahlala ngekhatsi kuleli. Le mininingwane lekhishwe isikhungo setelubalo ikhombisa ukuthi iningi labantu kuleli ngilabamnyama labasikati labangena ngephansi kweluhla lwensha. Litiko letemidlalo ubuciko namasiko eLimpopo lithi litawuniketa abadlali labasihlanu beBanyana Banyana lababuya lesifundza eLimpopo lebathe bayingcenye yelicembu leliphumelele iWAFCON imali engu-100,000 amarandi umdlali ngamunye. Kwaba kuhle kuhlanganiswa Tindzaba leSiswati la kweseyibiswana kwesibukele thamba embili lomuhla. Ongemehlo tawubathe injongo ngomfa ye-ANC yemigomo letawuba kule mpelasonto. Le ngomfa ifika ngesikhathi lenhlangano ikhungethwe kula kwangekhatsi lapho khona sisibi kakhulu simo labaphila ngaphansi kwaso abantu phaca kasi lendleko tekuphila tenyuka ngalo kwethusako. Liyendi litawube libuke ukuthi ngabe lelicembu litawukhona yini kuphuma nemigomo letawuletha tinguquko kubantu bakuleli. Lenhlangano isebenzisa lengomfa kubuka kabanti lephumelele kukwenda tingcinamba lehlangabetane nato nekuchamuka netindlela lengatisebenzisa kuqinisa inqubomgomo yayo. Lengomfa kulinzeleke ukuthi igcile kakhulu tuwenqubomgomo yahulumende lebukene nalenhlangano lebusako letawuphindze indlulisele kulikomishana lelikhetfo ngaphambi kwekucala kwemkhankaso welikhetfo. Ulinzeleke kube nekungaboni ngaliso linye kuba ngatikhundla letisetulu kulenhlangano njengoba titfunya talenhlangano tisahlanganisa tinhloko sekuvele kuqalile kuphambana kwemibono kuletinye tintfo lekulinzeleke kukhulunywe ngato ludzaba lelikomishana lazondo nelidzaba lelikhulunywe ngalo kakhulu lekuhlehla esikhundleni kulaba lababukene nemacala lokhu kutanje letinye tifundza tende libito lekuthi lo mtsetfo ungasetjentiswa. The step aside resolution comes in at our National General Council as part of restoring the credibility of the African National Congress. It then gets to be taken to the 54th National Conference, regularized as a resolution of the ANC. Now, we are hearing voices coming out of our structures talking about the consistent implementation of this rule. So we are going into this policy conference. We will be able to engage. Lengomfa inqubomgomo itawuba ngumhlahlandlela wenkomfa yalenhlangano yekukhetsa buholi balenhlangano letawubanjwa ngengongoni. Lengomfa yamalanga lamatsatfu imayelana netepolitiki tikhundla nekutfola imandla ekubusa kulokunye lekutakhulunywa ngako lidzaba lesimo semnotfo kweswelakala kwemsebenti nelizinga lempilo ibita ngalo lokwenta tintfo tibe madima. Lenhlangano lebusako isolwe kakhulu etinyangeni letengcile ngekuhluleka kulungisa lidzaba lekuhamba kwagesi ngenhloso yekumonga. All of us are hugely unhappy with the load shedding that we have all been experiencing in recent weeks. And this has demonstrated the need for the urgent reforms that we need to implement. Kusenjalo emadlelandzawonye ye-ANC ikhosathu ne-SACP atsi konke lokhu kungaba impumelelo ngekulandzela timfuno talenhlangano lebusako. Conference must therefore also respond to this question of rebuilding the capacity of the state and tenderization of the state. We have no doubt that out of the policy conference, they are going to come up with good policies, a number of them that they will come up. Njobe kulinzeleke kuhlangana titfunya letitingulungwane letimbili te-ANC letibuye tifundze letehlukene kule mpelasonto kutawubonakala khona kutsi lokuphambana kwemibono kutayitsikameta kangakanani inqubomgomo yalenhlangano nobe titfunya titawukhetsa kusebenta ngekubambisana tibeke timphilo tetakhamuti takuleli embili. Sekutothe ANC mandla qwana losebenta ku-ANC ucinisekise ukuthi tisebenti taselithule house seticalile kutfola imiholo yato yenyanga yenhlaba. Lokhu kulandzela ukuthi tisebenti timbalwa talenhlangano litibhikisha ngaphandle kwemagede aseNazareth eningizimu eliJozi Itolo njengoba lenhlangano bebambe isidlo sakusihlwa ngaphambi kwengomfa yemigomo. Letisebenti tithi bese kuphela inyanga letimbili tingaholi. Indeed, we have received the June salary, but it's not all of us that have received them. There are those who have not received, and we are calling on the employer to speedily process that. And we are also calling for the employer
to process the July salaries, because the June salaries are not enough for us to then pick up the tools and go back to work in full blown as we would ordinarily do. We also call on the employer to speedily resolve the issue of the Provident Fund as we continue to render our service as workers in the policy conference and other activities of the movement. Masipala wase-Tshwane ubambe umhlangano lapho khona ludzaba leqokwa Johan Metla njengomphathi lomusha belikhona kuloko lebekubukwa. Sotolo Parandalo Williams ufuna umkhandlu ukuphasisa ukuqokwa kwaMetla. Sekuphele cishe iminyaka emithathu lesikhala sivulekile sola kwahamba uDokotela Molethi Musula. As the ANC, we have looked at the report, we have analyzed the report, and we are very clear that as the ANC, we are not going to accept the appointment of Johan Metla. You see, the residents of Tshwane, they are going to suffer a problem in terms of this lack of political management on the part of the coalition partners. We, as the EFF here in Tshwane, are of the view that the guy who wants to be a city manager or who they recommend that we must appoint has a lot of issues to answer from back days then in Nelson Mandela Bay, where he was a city manager. There are many allegations, regular expenditure, illegal appointment of senior managers, interference, and appointment of companies that are alleged that they are close to the guy. Balaganiselwa ku-60.6 million labantu labahlala ngekhatsi kuleli. Lemininingwane lekhishwe isikhungo sethelibalo ikhombisa ukuthi linyende lebantfu kuleli ngilabamnyama labasikati labangena ngaphansi kweluhlu lwensha. Lizinga lokukhula kwelinani lebantfu bakuleli lilinganiselwa ku-1.6% emkhatsini kwa-2021 kuya ku-2022. Ngetulu kwehafu yabantu balelive basikati kanzi bantu belibala lemnyama ngibo labanyendile kusho ukuthi benda 81% kulelive. Ikota yalo 60 million ihlale eGauteng lekwena ukuthi ibe ngulele bantu labanyendi kulelive ilandzelwa yiKwaZulu Natal. IGauteng ngishola Kapa tifunze tibukena nekungena kwabantu abavela kulamanye emave ngelizinga lelisetulu. The majority of those who come from outside choose Gauteng as their destination. Whereas, as in the country, we are seeing two provinces that are receiving more people than any other provinces. That is Gauteng. Gauteng is receiving a lot of people, both externally and from outside and internally in the country. And the majority of people that flock into Gauteng are from Limpopo. Whereas in the Western Cape, the majority of people who flock into the Western Cape are from the Eastern Cape. Sehlile sibalo sebantu bakulelive labaya kulamanye emave kanzi States SA ithi lo kubangelwe ngilemigomo lebekwe ye-COVID-19 ekungena nokuphuma kulelive nakulamanye emave. COVID-19 has indeed impacted on migration, but it hasn't impacted only on migration. It has impacted on all aspects of life, all facets of life, and indeed also on the ability of the health system of our country to cater for other aspects and attentions on health issues. So one, we are seeing an impact on migratory patterns. Betelubalo kulelive bathi uma ngabe utalwe nga-2020 kulinzile ukuthi uphile iminyaka le-60 uma umntuna kanzi uma umsikati kulinzile ukuthi uphile iminyaka le-65. Amaqembu epolitiki lahlukene kumasipala weNelson Mandela Bay asayinde isivumelwano sekubusa ngekubambisana lengaholela ekutheni kubonakala iDA ilawulo lomasiphala. Lamaqembu laku-ACDP, AIC, Freedom Front Plus, PAC, UDM ne-AIM asayinde isivumelwano sethembiso sekuletha kutinda kulomasipala. Ukusekwa kohulumente omtsha ubambiswano, ukutyikitya kwesivumelwano sohulumente ubambiswano, kwakuzisa nemicwangciso zokususa ulawulo kohulumente obambiswano olawulwa yi-ANC. I-ANC ibibambisene nemibutho ye-Northern Alliance, i-GOOD, AIC, UDM, DOP kunye ne-AIM kwezinyanga zesibhozo ezidluleleyo. Kodwa yantlukwana ngaphakathi iwachithile amandla wayo. I-DA ithi iza kubeka uRetief Odendaal njengomgqatswa wayo kwisikhundla sikasodolophu. Whilst we may all have different philosophies,
We understand that the people of Nelson Mandela Bay can't eat philosophies, and ideologies don't necessarily mean delivery. And so we've come together today around a program of action that's going to put Nelson Mandela Bay on a new trajectory. Emine kule mibutho obambiswano awangenanko lorhulumente omtsha obambiswano, into ethetha ukuba lo rhulumente obambiswano okhekelwa yi-ANC unezihlalo ezingama-56. Nangona kunjalo imibutho ezopolitiko inethemba lokuba izokulawula kungekudala. We will be hypersensitive in our rejection and elimination of corruption. It is not going to be our aim to say, no, let's turn a blind eye to corruption. We will continue fighting against the giants of poor service delivery, unemployment and slow economic growth, crime and corruption. EFF ayonxalenye yesivumelwano sobambiswano kwaye ichazile ukuba ayizoyixhasa i-ANC. Umhlalutyi wezopolitiko ukhokelwa ukuba awuzokuhlala ithuba elide lorhulumente obambiswano. It will fall apart simply because political parties, they tend to rush into joining forces without developing a specific mechanism to deal with their own contradictions. So I get the sense that there's a missing link between power sharing and some provisions of conflict management. Inkokheli ye-DA uJohn Steenhuisen uthi uqwebo lwenzelwa ukuba urhulumente obambiswano lawule luzokufakwa ngomso. Ndingulerato Fekisi kwindaba ze-SABC eGqeberha. Unovakusasa kulikusasa lakhe Nthuthuko Shoba watholakala licala lekuba ngqondongqondo ekubulaweni kwesingane sakhe lebesithethwele eTshegofatso opule nga-2020. Lo mhla ekuseni abameli baShoba bacele inkantolo ephakeme eseJozi ukuthi ingamgwebi idzi likajele neyikhipha sigwebo. Ligama laShoba kulesigameko lavetwa ngumzi kayise Malipane lekunguye umbulali kulolu dzaba emva kokuthi ashintshe abe ngufakazi wembuso. Ummeli wapule uncuse inkantolo ukuthi ungakhiphi isinqumo lesitawubonakala sinesihlungu nobe sigwebo sedzilika jele. Kulenzeleke ukuthi umbuso uphikisane nesigwebo lesisetulu. Kanti Shoba yena usime kulelithi umsula kuleli cala. Sisebenzi selithetha mfundo ishwala ngakapa lesineminyaka lengama-56 esikhosini sasenamakho sigcinwe esitokisini ngelisolo tekudlwengula infomatane leminyaka lemfica ngenkokhweti kulo mnyaka. Isicelo salomsolo sebheyili sicithiwe enkantolo manje eSpringbok. Temfundo enshwala ngakapa lithi nayo selithetha tinyathelo tsite mayelana lesisebenzi lesithwese licala lekudlwengula. The Northern Cape Department of Education can confirm that we have placed an official from the Namakwa District Office on pre-cursory suspension following his arrest for alleged rape. He will remain on pre-cursory suspension until his case has concluded. Lo msolo loneminyaka lengama-56 uboshwe ngemuva kwamalanga lamabili kwendeke lesehlakalo. Springbok Magistrate Court has denied bail to 56-year-old Department of Education official who is accused of having raped a 9-year-old child. The case has been postponed to the 4th of August as investigations led by the police continues. Nanobe umsola aboshiwe utawuqhubeka nokutfola umholo wakhe njengenjwayelo. Umlingisi longasekho emhlabeni Mncedisi Shabangu uchazwe njengemlingisi lobekade ahlakaniphile ngesikhathi kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo kanyamazana eMpumalanga. Shabangu ushone ngemperesonto emva kokukhala ngetinhlungu esifubeni. Bekade kakhulu kumidlalo esashashalazini Suitcase neBlood Note emafilimini iCatch a Fire neNumber bese kuba ngumdlalo omabonakudze welichungechunge iRhythm City. Umndeni wamncedisi Shabangu ushacekile ngekudlula kwakhe emhlabeni. Shabangu lovela kanyamazane waqala kuba ngumlingisi ngetikhathi tabo 1990. Namuhla bekubungatwa impilo yakhe njengemlingisi abengumuntu lobe ungamethemba ngekudweba sithombe njengemlingisi. Ngabo ma 9 to 10 waqala wakomplaina ngesifuba ukuthi isifuba sakhe manje akasizwa kahle. Then khona lapho ke bazama ukumrasha to eclinic then ke eclinic la wafike wasishiya khona.
Shabangu wathola indondo kunaledi yekubalisekela lemlingisi lohamba embili kumdlalo westage i The Suitcase nga-2006 abe ngumuntu lobongamethemba kumsebenzi wakhe awuthanda umsebenzi wakhe afundzisa idrama kanye nekubhala imibhalo yemidlalo yasestage. Silahlekelwe kakhulu Mncedisi bekungumuntu bekanelithando le theater beka passionate awuthanda kakhulu umsebenzi wakhe bekangekho net only talented mara bekazama ngato tonke indlela ukuthi uboosta njani uchubekela njani nekufundza bekungumuntu lebeka bekathanda kufundza. Shabangu ushiya emhlabeni umkakhe kanye nebantwana labane utawubekwa endlini yakhe egcina kanyamazane ngemgcibelo. Etimake rand lenyukile nelicatsaniswa netimali takulamanye amave. Rand libita 16 rand 56 cents lasemelika. Pondo sapitano bita 20 rand 8 cents. Euro libita 16 rand 83 cents. Ilpula libe ngo 1 rand 20 cents. Inkomya talutonge JSE yenyukile. Ikolite ibita $1,751 le ounce. Platinum ibita $880 le ounce. Nokahluthwa ubita $106.26 umphongolo. Kulemidlalo tepciko namasiko lempophosa lethembise kuleta abadlali abahlanu Banyana Banyana lecembu lesiva lebesifazane kuleli leliboshambeni benzebe eWAFCON imali lengu-100,000 rand ngamunye. Mphathiso delitiko lesifundza Thandi Moraka wendele simemetelo emva kokubajabulela lelicembu ePolokwane lomuhla. Bathathu kulabadlali abasihlanu Banyana Banyana bavele esifundzeni saseLimpopo. Lebo Hang Ramalepe, Hilda Mahaile, Nanoko Motlo batfole kwemukelwa njengamaqhawe kati. Nomvula Mahaile na emuhelang mota nawo labavela kulesifunza bebangekho bona. Lana ke babona ngetimoto ukuthi bunanzi bodwa lite utemidlalo eLimpopo litibophelele ngekuniketa labadlali abasihlanu abavela kulesifunza imali lengu-100,000 ngamunye. You are our children. The little that we are giving you, don't compare it with what you are getting elsewhere. You must know that it is from the bottom of our hearts. If we had more, we would increase what we are giving you here today. Each one of you are going to walk away with 100,000. Besolo kuliphupho lebadlali Banyana Banyana kuwina lomqutshelwano wAFCON. Hilda Mahaile ushaya amagoli amabili kumancane ngesikhathi badlala neMorocco. The trophy, what we've done, it's for the country, it's for you people. I told the girls earlier on at the airport, this is your victory as much as it is ours, and feel proud that we are indeed going forward. And from now on, I hope our voices are heard and we rise and we continue to rise. Inhlangano emidlalo eLimpopo ivalise ukukhathateka ngekubabete kwetinsita tekuthuthukisa libhola lalabasikati. If we have more resources, we can do more than 8. Ibanyana Banyana ngaphambilini ke ike yaba nobe yahlala enzaweni yesibili emahlandla lamane ngaphambi kokuthi ithathe lo mqutshelwano. Sitibeka lapho talamuhla nasibetolo sikhona simo selitulu. Sale kahle.